The second Vondi Arctique round Iceland Race, the Vendee Globe build-up race, started last Sunday, and here is their departure from mainland France. Je pense qu'on va retrouver les bateaux avec lesquels je me bats habituellement aux avant-postes. Jérémy, Thomas Ruyant, Louis Burton. Je pense que voilà, je pense que ça va pas mal jouer entre ces quatre-là. Un flux de nord-nord-ouest sur le départ qui se confirme. Donc ça va être un départ chouette avec de l'air, avec les foilers qui seront en l'air. Ouais, donc ça, on va faire, je pense, un beau spectacle devant les Sables d'Olonne pour le départ. On va partir vite des côtes et on va être vite dans l'ambiance sans être trop secoué. Il y aura un petit peu de houle, mais ça devrait pas nous empêcher d'aller vite. On va avoir du vent. Je suis sur les premières 20 heures de course à peu près. Là, on va rencontrer ce qu'on appelle une dorsale anticyclonique, donc une zone entre deux vents de direction opposée, donc où il n'y a pas de vent. Chacun va sûrement jouer de petits décalages pour essayer de franchir cette zone à l'endroit où elle est la moins large. Déjà, c'est sûr que si c'est du reaching et que ça vole, les bateaux à foil ils vont être devant et ça devrait creuser un petit peu d'écart avec les bateaux à dérive. Après, les franchissements de dorsale, il y a quand même un côté bien aléatoire. Et après, c'est vraiment le premier qui ressort de la dorsale qui pourra peut-être marquer un petit écart. Là, je pense que les bateaux à dérive, eux, vont plutôt avoir une trajectoire haute. De fait de leur vitesse de déplacement moindre, donc c'est possible que les bateaux rapides soient un petit peu plus vers l'ouest et les bateaux à dérive un peu plus vers le nord. J'aime bien quand c'est un petit peu engagé dès le début, des fois ça permet un petit peu d'écrémer, donc voilà, là ça va écrémer par le potentiel des bateaux, on va dire, plus que par la capacité du marin à être tout de suite dedans. This is your weekly sailing highlights hit, The World on Water, June 17th, 2022. And a very good evening. Welcome to Les Sables d'Olonne on the west coast of France. It's day number 3 on the Vondi Arctique race, this new race round Iceland. And this evening, the big news is that Charlie Dallin has taken over the lead this Wednesday evening. He's doing over 20 knots, has a 28-mile lead over second place Benjamin Ferry. He's also now well ahead of Jeremy Bayou. So not wanting to put Charal on the barbecue too early, Jeremy Bayou is now 90 miles behind, and Dallin's routing is a little bit of a dream. But as Jean Le Cam says, you don't need to believe everything that computers say. Meantime, the dagger boats are generally doing pretty well. They're in the top half of the fleet, and boats number 14 to 24 on the standings are all foilers. So they're going to have to be patient and wait to get through into the new breeze. So let's look at the standings this Wednesday evening. 7 o'clock is the standing time. And Charlie Dallin, as I said, on top. He's doing 21.6 knots compared to Benjamin Ferry, who is now about 80 miles to the east. He's doing 10.3 knots this evening. He's 28 miles behind. Girek Soudé is now 84 miles behind Charlie Dallin in third. Jeremy Bayou is in fourth. He's a 92.6 miles behind, and he's still only doing 10.8 knots on the 7 o'clock ranking. Thomas Ruyant in fifth, Louis Duc in sixth, Eric Bellion in seventh, Antoine Carkeek in eighth, Manu Cousin in ninth. Denny van Winberg, the Belgian skipper, is in 10th. Sebastian Marcet is 11th. Nico Lundven 12th. And Conrad Coleman in 13th. So we're seeing all the daggerboard boats in the top half of the fleet, really. And then Arnaud Boissier in 14th on La Micheline. In 15th, we see Giancarlo Padotti. He is 169 miles now behind Charlie Dallin. Louis Burton in 16th. Damien Sagan 17th. Kojiro Shiraishi, our Japanese skipper, in 18th. Fabrice Amadeo 19th. Roman Atanasio 20th.
Pip Hare is in 21st on Medallia, and she is close to Isabel Josh, who's 22nd, Alan Rura 23rd, and Benjamin Dutra on the former Hugo Boss in 24th. So that's the standings that we have at the moment. As I say, this nice lead for Charlie Dallin moving away in the as soon as he got out of the ridge or the light breeze. He was first out, and he's going really well at the moment. But in the meantime, let's have a look at our weather situation. This is our weather animation, giving you a clearer view of what's ahead in the next 24 hours. And we start off by saying, as I say, there's still this split in the fleet, really. Charlie Dallin's in the yellow, who goes out in the lead. There's a corridor of breeze in the east, still southeasterly, and the middle, and that's good for the daggerboard boats. We see Charlie Dallin jibing. He avoids a little cell of trapped high pressure between the two low pressures, and then there's some convergence between the two routes. But it's really not over for the daggerboard boats as they get up towards Iceland. But really, you see the circulation of the low pressure, and that really works in Charlie Dallin's favour. He should get downwind across the top of Iceland, and he will be on the southeast coast of Iceland on Friday. I say he'll then go across the top downwind, and possibly then fast reaching all the way down to the finish. The 83rd annual Bol d'Or Mirabaud, the huge race across Lake Geneva, was held last weekend, and we have the hapless story of the Spindrift Catamaran team. Ah, c'est sûr, c'est vraiment la course de l'année. On manquerait pas le Bol d'Or pour rien au monde. Et par contre cette année ça va être de nouveau une édition lente, vu le chapeau, et voilà, on est équipé pour avoir peu de vent, beaucoup de chaleur. Ça va rester intéressant parce qu'on ne sait jamais s'il y a un petit vent qui va se poser. Voilà, il y aura certainement une course à rebondissement comme chaque année d'ailleurs. Ouais, c'est un Bol d'Or assez classique, hein, avec des conditions assez faibles, un petit séchard, donc une petite brise thermique dans le petit lac, et ça va être plus compliqué dans le haut lac après Lausanne. Et bon, voilà, va falloir, déjà on est super content d'être au départ parce que c'était pas gagné il y a une semaine après notre chavirage, et l'équipe technique a fait un boulot incroyable, et donc c'est déjà une première victoire d'être sur la ligne de départ. Et maintenant on est impatient de prendre ce départ et de concourir voilà, dans ce Bol d'Or, parce que je pense qu'il va se passer plein de choses jusqu'à l'arrivée. Ouais. Pris un bon départ, c'était un des objectifs, parce qu'on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de vent et que le vent allait se construire par l'entrée du lac, donc il fallait bien partir, on savait que les écarts allaient creuser, c'est ce qu'on a fait. Après on a plutôt très bien navigué, resté dans le peloton des 3-4 premiers toute la course. On était le premier des TF35, et en arrivant sur le Bouvray, un petit peu, enfin après Lausanne, entre Lausanne et le Bouvray, on a eu un problème technique. On a un des contrôleurs de vol qui a grillé en fait, et donc on a un foil avec son vérin qui est bloqué, qui est en position bloquée. Ça ne permettait pas malheureusement de pouvoir continuer la course, donc on a dû abandonner. Et, ouais, beaucoup de déception, parce que c'est vrai que la semaine dernière déjà c'était pas gagné qu'on soit au départ, parce qu'on avait chaviré avec le bateau, mais toute l'équipe technique avait fait un super boulot pour remettre le bateau en configuration course. C'était le cas, tout le monde a bien travaillé, que ce soit à terre ou sur l'eau. Mais voilà, il y aura d'autres Bol d'Or. Ce qui est difficile, c'est que là, tous les concurrents qui continuent à naviguer, il y avait certainement des belles conditions avec du vol sur le retour. Mais bon, voilà, c'est la régate. Ça reste des bateaux techno. Ça reste aussi un sport quand même mécanique, hein, où là, il y a plein de petites pièces, et c'est vrai qu'on a eu un problème qui ne nous permet pas de continuer.
The Emirates Team New Zealand Land Yacht Team are packing up and relocating to a salt lake in Australia for more action. The process now for the next stage is to just get everything ready to ship to Australia. The key thing we need to make sure of is that we're fully self-sufficient when we get there. There is a lot to it. You know, you take for granted power. You take for granted the fact that if you've left something behind, you can just whip down the road and grab it. Well, we've got none of that. We're based at Lake Geneva, down onto the salt lake itself. We need to transit with the craft, and so we've got this awesome trailer that we've had made up, and we can fit that in a container. So when we get to the other end, we just hook up a ute and tow it out, so to speak. And then in the main container here, which is our workshop container, we've got to have everybody from engineers and the mechanics working in there right the way through to our media guys working in that same environment. So we pride ourselves on our ability normally to be ship shape and ready to go and fully self-sufficient. So this one's just a little bit extra to make sure we can cope with any of the demands from the project as we get to Australia. Incoming, Curly. 100 mil. Yo! The Superyacht Cup has a new date for their regatta in Palma. Here is their preview. It's just a beautiful place to sail. Flat water, glamour. Bay of Palma is perfect. It's guaranteed sailing. We have always fantastic sailing conditions over here. It's a really good regatta. The owners, the sailors, all mixed together and literally just have fun. It really is a fun event. Good vibes, lovely people, good organisation, wonderful weather. What more do you want? British ILCA super coach John Emmett was at the ILCA 6 World Championships, and he spoke to champion Vasileia Karachaliou of Greece. So once again, leader does almost a straight line to the mark, and there's a huge banana. So I'm here with the Alliance champion. I didn't start the regatta as I wanted. The conditions were very different. We were sailing in a lake, it was really shifty, and also the way that you had to sail the shifts was different compared to other places, so it took me 2 days to realize how to sail in the shifts. Yeah, I got used to how to sail the shifts, that was the most important for me. Be able to have a good start was also a mega point. My name is Vasileia Karachaliou and I'm an ILCA 6 sailor. Can you talk a little bit about the medal race? Because normally a medal race is just offshore, but with my old eyes, I really couldn't see anything today. Yeah, we had to tow, I don't know for how long it was. 45 minutes? Yeah, it was very long, very long and choppy. I had behind me current world champion and vice world champion as well, Maxime, so just respect for the whole fleet really, like the top 10 is like really strong. And we actually know where our worlds are going to be this year, but what's on your cards between now and then? Well, if I am able to do Europeans Worlds and test event and all these regattas, I would love to, you know. It's a sensitive matter at the moment going on. My goal is, of course, to do better than a 7th place in the Worlds. So my goal is a podium.
If you've enjoyed this video, please remember to like, share and subscribe. Sean Carkeek describes the M72 Yacht Design Challenge. The biggest challenge we face with this type of yacht is weight. The concept that we've investigated is how to create a polar which is really strong. So how do we do that? Some of the unique aspects of the boat are a very powerful hull form that enables owners to cruise at high speeds but also safely. We've created a really powerful platform that's a very generous sail area so that we actually keep similar ratios to the equivalent of much lighter performance cruiser yachts, and then we have to combine that with enough stability to handle that large engine, which is the mast, sail plan and sail area. And for that we've put a deep keel into the boat. We've gone for a fairly wide, powerful hull which gives the helmsman a lot of grip, and we've introduced two new features into the boat which are very interesting. That is the twin rudder setup and also a water ballast system option as well. So it's a very powerful yacht, very safe yacht, but also a very comfortable yacht. There are a number of new faces in the IMOCA lineup for the Vondi Arctique. J'étais ici Here il y are a the 6 mois skippers. avec mon rameur, après 107 jours de ma traversée de l'Atlantique Nord, où j'ai bien galéré. Et c'est vrai que faire une entrée dans la rade de Brest à 16 nœuds, je me disais non, attends, réveille-toi là, t'es pas dans la vraie vie là, ça va pas quoi. Donc moi je m'appelle Guirec Soudé, je suis breton, originaire des Côtes d'Armor et je suis un petit navigateur aventurier. Je m'appelle Benjamin, j'ai 30 ans et voilà, je me retrouve aujourd'hui téléporté sur un gros bateau qui est juste derrière moi et qui s'appelle Théophile. Je m'appelle Sébastien Marseille, j'ai 37 ans et je viens d'acheter un IMOCA en vue du Vendee Globe 2024. Bah, je pense que moi je suis vraiment le petit poussin quoi, le vrai de chez Bisu quoi. Mais c'est cool, hein, c'est génial, moi je suis trop content. En fait moi j'ai découvert la course au large avec la Mini Transat en 2019 et avant j'avais fait pas mal de petits projets d'aventure, j'avais fait un tour du monde en stop, j'avais traversé l'Atlantique au sextant et puis après la Mini Transat j'ai croisé la route d'un certain Jean Le Cam qui m'a susurré l'idée de préparer le prochain Vendée Globe. Je suis entré dans le milieu de la course au large par la Mini 650 et très rapidement après j'ai intégré Groupama Sailing Team pour la Volvo Ocean Race 2011-2012 et en fait ça a été une sorte de tremplin vers une pratique de la course au large mais plutôt en équipage. Auparavant j'ai fait un tour du monde à la voile, accompagné ma petite poule Monique du pôle Nord au pôle Sud. Et récemment, j'ai fait une double transatlantique à la rame où j'ai passé 180 jours en mer. L'élément déclencheur, il y a eu plusieurs éléments. En fait, moi, pendant mon premier tour du monde, j'avais rencontré un navigateur qui s'appelle Éric Dumont, qui avait fait déjà auparavant plusieurs Vendée Globe. Et du coup, on avait passé pas mal de temps ensemble, il m'a raconté toutes ces histoires. Et c'est vrai que ça me tentait déjà quand même beaucoup, même si je me disais que c'était quelque chose qui était un peu irréel pour moi, c'était comme un peu aller sur la lune quoi. J'avais pas du tout vocation à continuer à faire de la course au large mon métier, à tu vois, passer en classe 40 ou en Figaro, etc. Mais par contre, ce truc-là d'aller voir les mers du Sud et d'aller passer 3 mois sur un bateau de course, ça m'animait pas mal. Et donc voilà, chemin faisant, je me suis réorienté vers ça avec la solitaire du Figaro 2019. Et puis ensuite un gros travail aussi avec Romain Attanasio de 2019 à 2021, fin 2021. J'étais 2 fois son co-skipper sur la Jacques Vabre, donc sur le circuit IMOCA. J'ai été son team manager et son skipper remplaçant sur le Vendée Globe 2020. Je me suis dit, en fait, Seb, t'es complètement légitime à pouvoir gérer un IMOCA en solitaire. Donc vas-y. Et je me suis dit, ok, c'est bien beau de rêver, mais si tu veux y aller, je pense qu'il faut le faire tout de suite, quoi. Faut pas repousser. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait l'acquisition du bateau de Benjamin Dutreux et puis ensuite trouver des partenaires. Et j'ai récupéré ce joli bateau qui là est tout blanc, mais qui est en fait l'ancien Massif, SMA, Banque Populaire, et qui est en fait un bateau de légende de l'IMOCA parce que le bateau le plus titré. Donc moi je vais tâcher d'être à la hauteur de ce bateau. Ce bateau, il a été construit pour Jérémy Bayou. Il a été Delta d'Or, Bureau Vallée, Un Monde Sans Sida, la compagnie du lit. Il a fini 2 Vendée, une Barcelona. Comment on fait? On essaye d'emmagasiner un maximum d'expérience en IMOCA. Et puis tout à côté, il y a la partie terrestre qui est énorme en fait, qui est la gestion de projet, trouver des partenaires, amorcer le cycle un peu pour avoir des partenaires qui font confiance, qui se mouillent dans le projet. Notre budget de fonctionnement couvre 50% des charges annuelles du bateau. Donc on recherche des partenaires, on cherche notamment un partenaire titre. C'est sûr que c'est quand même des sacrés budgets par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Et donc là, moi j'ai réussi à
à négocier avec ma banque pour pouvoir acheter le bateau, mais derrière il y a quand même un sacré budget de fonctionnement. Et donc là j'ai eu la chance de rencontrer le patron de freelance.com avec qui voilà, je pense qu'on s'est bien entendu et il a décidé de partir dans l'aventure avec moi. Février 2020, je dîne avec Jean Le Cam et il y a cette idée qui commence à mûrir de faire le prochain Vendee Globe. Et un an plus tard, globalement au passage du Cap Horn de Clarisse, je suis mis en relation avec Michel Desjoyaux, qui est propriétaire de ce bateau-là, et je réserve le bateau pour l'acheter, et j'ai 6 mois en gros jusqu'à mi-septembre pour trouver les fonds, les sponsors pour pouvoir l'acheter, et je trouve mon partenaire principal le 9 et l'échéance c'est le 14, donc tu vois, ça s'est fait, ça s'est fait sur le fil. Un IMOCA, bah écoute, c'est le bateau qui est juste derrière nous. C'est des bateaux qui ont été faits pour le Vendee Globe, donc ça fait des 60 pieds, soit 18 mètres. Ça change un peu du mini parce que c'est 3 fois plus grand. Qui a un tirant d'air de 29 mètres, qui a un tirant d'eau de 4,50 mètres. En toile au portant, on a 700 mètres carrés, on a un speed 400 mètres carrés. C'est des bateaux extraordinaires parce qu'on va quasiment aussi vite que le vent. Et puis voilà, c'est des bateaux très marins, très légers, donc c'est censé voilà, résister, ce que j'espère d'ailleurs. Bon, bah vous voulez venir à bord? Ok. Hop. Et bah bienvenue à bord. Sur mon dernier bateau, moi je pouvais à peine me mettre debout, mais je pouvais pas marcher. Là tu vois, je peux me déplacer tranquille dans mon bateau quoi. C'est un peu le grand luxe quand même. Après là, ce qui est pas mal sur ce bateau, c'est que tu as une casquette en fait qui peut se fermer et se tirer. Et donc, voilà, parce que tous les bateaux aujourd'hui ont quand même des casquettes plutôt couvertes. Il va falloir qu'on mette un peu W40, mais logiquement c'est censé fonctionner. On a une super vue depuis la casquette là, parce qu'on voit les 3 hublots, on voit hyper bien vers l'avant, sous la bulle, on voit bien les voiles. Et puis à l'intérieur, ma petite zone de vie. Et donc bah ici, je suis censé passer pas mal de temps. Donc sur la carto, sur la météo, j'ai un super pouf, hyper confortable. Là tu as l'espace cuisine. Hop. Donc voilà, t'es prêt, on va faire un petit tour ou pas? Last week, we had dailies from the GC32 Riva del Gada 2022 event. Here is their wrap video. Well, here we are in Riva del Gada, Italy, Trentino, for the start of the GC32 Racing Tour 2022. It's been a while we've been in Riva, it's now 2.5 years. It's great to be back, wonderful venue, we love to be here. We had our first World Championship here in Riva and we're very much looking forward for a great week of sailing. It's great here, you know, fun to have more teams on the start line, new teams is coming, it's good. We're really happy, the more teams the better, it's good racing. Like the last season, it's close racing. It's even closer this year, I think. Teams are more together, always tight on the bottom mark or top mark roundings. But there are not many points between the different teams, so it's still open, everything for tomorrow. Yeah, just concentrating, trying to get off the line well, and you know, we've realised we've got some catch up to do with the other teams, but you know, one step at a time. We're really happy to win the first event here in Riva del Gada. The team showed really strong racing skills during the 4 days. Even when we were behind, we did some really nice comeback. So we are really happy to find our good form as we were last year. Now it's good as well that the second boat finishing in 4th position. They did improve really well during the week, and I'm sure they're gonna look really strong in Lagos for the next event.
IMOCA Globe Series, here is what it is all about. There are 24 IMOCAs in the current Vendee Arctique round Iceland race. I see my people ride with they open ends. I know they try to keep a vibe, but they credits thin. I see you walking up in easy Gucci on your belt. I really hope you can perform when the music ends. I know you're struggling to get by, to get all your dues. It's like a trick, then the loop really got me confused. Like where the hell would you worry about a couple shoes? From people dying just to look good, you know it too. And I'm just living for the show now. I leave this dirty city and I'm getting on my own now. And I know people on the road said you worry about the numbers and the likings on your phone.